Okay, so we lost a little bit at the front, but tough luck. It's okay. So what it means is the order of the parameters as they listed is very important. You don't want to practice number 5 without first practicing number 4. Without practice and then you don't want to practice number 4 unless you practice number 3, and so on. So for example, once you become enlightened, then you start practicing these orders, these parameters in order. So they spend lifetime of lifetimes. The bodhisattvas, by the way, they spend lifetime after lifetime perfecting each of these parameters. Okay, they're not like you and me, where we just read a book and say, okay, so I want to learn about the second parameter, and then the third and the fourth parameter. These bodhisattvas, they only devote their entire life to practicing one parameter. That's how difficult it is. And it takes millions of lifetimes to perfect one parameter. It's not that easy. You see? So you can see why the Mahayana requires a lot of depth. Bởi vì cái bỏ ra nhiều kiếp mới có thể tu thành một cái pháp ba la mật. Nó có cái thứ tự nó quan trọng. Thứ nhất là phải bố thí. So what is the first thing you need to do when you practice, when you're a bodhisattva? Cái việc đầu tiên, cái việc tu là gì? Pháp đầu tiên, cái việc tu, còn người Bồ Tát tu là gì? They practice giving. Các ngài bố thí, tu bố thí. They spend many lifetimes practicing giving. So what they do their entire lives is to give, not take. Thành cái vị Bồ Tát đó, we're talking about individuals who are enlightened already. They have wisdom already, and yet they still need to perfect that practice of giving. Đây là đang bàn về những cái người có trí huệ rồi, đã giác ngộ rồi, mà vẫn bỏ ra đời kiếp để mà tu một cái pháp là pháp bố thí. So for example, in Chinese Buddhism history, you hear of a person, chẳng như trong cái lịch sử về Phật giáo bên Trung Quốc, nghe cái chuyện một cái người đó. He says a man who spent his entire life fixing the road of potholes. Thì có cái vị người cư sĩ đó bỏ cuộc đời ra là để mà sửa đường. Back then the roads have not paved; it's made of dirt. So, and in a heavily traveled road, it rains, and the heavy carts and so on, they create a lot of potholes. They cause a lot of problems with the carts, with the business, with the travel. So this man here, he spends his entire life fixing potholes. It's called, instead later after he died, then somebody recognized him and said, oh, this is actually a bodhisattva, so it's his name, ground maintaining bodhisattva. So sau khi mà ông này ông chết rồi đó, để một cuộc đời để đi sửa mấy cái ô gà không à. Sau khi ông chết rồi đó, tại từ xưa mà cái xe cộ vận tải nó nặng nề, rồi trời mưa, rồi gió rồi nọ, thành những cái đường nó mau hư lắm, mà không có trải nhựa như trắng nhựa như thời buổi này, sáng xi măng thời buổi này, thành ra mấy cái đường nó rất nhiều ổ gà, mà ổ gà nhiều như vậy xe vận tải nó đi ngang là nó gãy bánh xe. Thành ra có ông kia bỏ cuộc đời chim xuống mưa sửa ổ gà, vì tưởng tượng sửa đầu này tới cái cuối đường một cái là bắt đầu trở lại đường là nó hư lại rồi. So what happens is that he starts fixing the road from beginning, then he gets to the end of the road, and goes back to the beginning, and then fix it like that his entire life. Is he stupid or what? Người ngu hay là sao? And so sau này khi mà ông chết rồi, thì người ta mới công nhận ông này là một cái vị Bồ Tát. Cái hành động của Bồ Tát có một danh hiệu này là Trì Địa Bồ Tát.
Is that stupidity according to you? What do you think? Well, not if he's fulfilling his vow to do it. There's a vow to do it, he's perfecting a paramita. It's not stupidity. But wait a minute. Text doesn't make sense to me. Why you keep on, I mean, you smart people, why would you want to keep on doing the same thing over and over again? That doesn't make sense. You fix a road to the end of the road, and you go back and fix it over again and over again. What for? It probably deteriorates by the time it gets to the end of it. Well, but it doesn't seem like a futile effort, is it? Or smart people say, why don't you do some fundraising? And you hire more people to build roads, to fix roads. Why not? That's giving too. Yeah, well, that's what Americans would do. Yeah, that's what modern day people would do. Or you go, maybe not fundraising, but you go and to rich merchants and say, let's form an association, a road maintaining association. Why not? Để hỏi cái chuyện đó có vẻ nó vô lý, tại sao mình không tổ chức nó chặt chẽ hơn, chẳng hạn như là gây quỹ, như thời buổi này mình gây quỹ trước, mình gây quyền để mình chữa cái đường, tại vì nhiều người chữa đường nó lẹ hơn. Yes, text. Well, his project is not to do with the external results. It's to do with the effect on himself, isn't it? The effect on himself. The effect on him. He's developing the paramita. What paramita? Frankly, I don't know what the road is in the way of giving. Nonsense paramita? Where you do nonsense in all your life and you perfect nonsense? Could be patience. Could be vigor. I don't know. Yes? Any other bright ideas? The text says, I don't know. Để hỏi ông bỏ cuộc đời cũng làm xây cái tu ba la mật, để hỏi ba la mật gì? It's not skillful means. Đối với ông nghĩa cái đó không phải ba la mật bên ngoài, ba la mật bên trong. Ông tự tu với cái ba la mật ở trong á. Thì hỏi ba la mật gì? Nó cũng có thể là nhẫn, cũng có thể là bố thí, cũng có thể là tinh tấn. Sao vậy? Yes, Ruchi. 是那些修路的，大多都是乡下人，他们没办法弄钱，他们自己出力，是这样子，一向来就是这样子。But you have to explain to her that nowadays we raise funds. Yeah. 请的时候可能 You form an association of merchants and you raise funds. You organize a dinner fundraising. 他们没有那个组织，只是个人这样子。But then it doesn't make sense, does it? Isn't it better off being better organized when people have more responsibilities, more people have, can participate in the road is even in better shape? But it's not about the road, it's about him. It's not about road, it's about him. Là như vậy, tại sao nó hơi có cái tiếng sự lũng củng? Tại vì cái làm nhiều người nó lợi hơn, mà nhiều tiền nó lợi hơn, tại sao gây quyền, gây quỹ, thêm kiếm thêm người mình giúp? Thì ông trả lời nó không phải là về cái làm này, không phải là do đường làm cho ông. Yeah? What do you think? You're right. It's not quite about efficiency. It's about doing the right thing, given the circumstances. It doesn't matter. But given the circumstances, that's the one thing that he felt that he should be doing to contribute.
Okay. If cái này hôm nay nó đúng, kiểu là cái làm cho là mình làm cái chuyện đúng, chứ không phải làm cái chuyện mà nó có lý. There's a difference between doing the right things and doing it right. Doing it right, I mean, refer to the fact you have engineering, you have the proper organization, okay, and so on. Có sự khác biệt giữa làm cái chuyện đúng với làm đúng. Làm đúng, theo thầy nói, làm đúng có nghĩa là mình có kỹ sư, có kiến trúc sư để mình làm cho nó đúng. Thì làm chuyện đúng là nó khác. In contrast, doing the right thing is not necessarily doing it right. Right? Doing it right will hire Su Yan to be the architect and the civil engineering and they do a good job building those things and to your perfection. But that's doing it right. Doing the right thing is not necessarily doing it right. There's a big difference. You find that? People nowadays are concerned about doing it right instead of doing the right thing. And that's one of the purposes of this Bodhisattva. He says, I'm going to show people that I can spend my entire life perfecting this giving paramita by doing the right things. Okay, why is that? Thì cái người Bồ Tát này có nói bây giờ tôi bỏ cuộc đời tôi để tôi tu cái pháp này cho dạy cho chúng sanh là mình làm cái chuyện đúng chứ không phải làm đúng. Okay. Yeah, it could be. Look, I come to that. It's more than simply giving, but you have to understand that. Suppose you were to organize a fundraiser. Ngược lại, cái ví dụ mình làm mình sẽ được như vậy, sau đó bây giờ mình tốt hơn là mình gây quỹ. You organize this fundraiser so that you have more money and hire more engineers and architects and people to fix the road. Okay. What kind of problem do you have now? Now you are attached to efficiency, aren't you? Yeah. Now you're afflicting others. Now you come to others and say, I need your money. And they say, but we never met before. Yeah. Then you're taking, not giving. Yeah, you're taking. You're taking others' money. You're taking others' time. You're taking others' resources. Okay? Yes, it's more efficient, but then you're imposing yourself on others. If you do that, you may have a hard time perfecting your giving paramita, if you ask me, because you still have attachments to efficiency. That relates along the line of what Texas says. It's about him, not about the road. That's correct. Sure. Okay. It's about practicing these bodhisattva's practices without any kind of attachments. You see the subtlety here? We modern day people are so concerned about efficiency. We're so concerned about getting it done. Because if you're so worried like Roberta about accomplishing his paramita and says, I need to finish my road and do it efficiently because I don't have that much time left, okay? Then she's attached to completion. Right? It sounds reasonable, it sounds justified, but it's a very subtle form of attachment. It's a form of greed, you will. She wants to get it done. She wants to finish it. Well, this guy's here, does it over and over again. What kind of mindset is that? Yes? Not attaching
Just do. You don't worry about results. Cái này nó quan trọng, cái sự phân biệt nó quan trọng thưa quý vị. Vì bố thí mình thời buổi này quý vị làm như vậy là quý vị gây quỹ, quý vị tổ chức để làm việc nó tích cực hơn và nó có hiệu quả hơn. Thì như vậy quý vị không phải quý vị đang kẹp một cái hả? Đang kẹp vào cái chấp trước vào cái thành công, chấp trước vào cái sự cho cái tổ chức. Okay. Còn cái tinh thần của cái người này mà đang sửa đường này là người ta chỉ sửa đường thôi, nó không cần biết sửa đường lui, sửa đường tới, sửa đường lui, sửa đường tới, không biết là cái đoạn đường này là chỗ nào, chỉ cần thấy cái chỗ cần làm mình chỉ làm thôi. You do what you see but must be done. Okay? I need to stress this with you. Modern day people, we are so concerned about results. And that's an attachment that has to be undone. If you become enlightened, you cannot become enlightened unless you detach from it. There's no results. There's no end. This symbolizes the Bodhisattva practice. We practice it without any end in sight, without demanding that we succeed. If you practice like that, then one day you will succeed this paramita. If you practice and say, when am I going to accomplish it, then you will never accomplish it. You understand the subtlety? The Bodhisattva's practice is infinite. There's no end to it. So, if you look at it that way, quý vị phải hiểu như vậy này. Cái hành động của Ngài Bồ Tát, cái pháp của Bồ Tát tu là không có cái rốt cuộc. Cái rốt cuộc này chỉ làm chuyện chỉ cần làm thôi. Tại nếu như quý vị có tâm thần như vậy, muốn làm tu làm cho nó xong, thì cái đó không phải là ba la mật được. Đó nó có một cái mục đích. Còn người Bồ Tát là tu cái pháp mà không có, nó vô tận cùng, vô cùng tận. Có nghĩa rằng là làm hoài hoài, không cần biết. Thấy chuyện cần làm là làm thôi, không cần biết là làm thế nào mới xong rồi. Cái làm xong này là một cái lòng tham, làm xong là một cái sự ích kỷ. Okay, have to remember that desire to accomplish is selfishness. That desire to accomplish is limited. Is it clear? You cannot wait to finish cultivating this paramita. Khi thì tu, mới bắt đầu tu một cái là bắt đầu muốn chừng nào tu mới xong. Có cái lòng tham là muốn thành tựu cái pháp ba la mật ngay lập tức. You start out practicing a dharma called giving paramita, and then you say, the first thing you say, where is my end goal? When am I going to be able to accomplish this? That is a form of greed. It goes against the mindset of our bodhisattva. The bodhisattva keeps on giving and giving and giving and giving non-stop. It doesn't matter. Đây là cái pháp, cái tinh thần người Bồ Tát. Ta tu bố thí như vậy, ta chỉ cho người ta thôi, ta chỉ bố thí thôi, cứ bố thí hoài, và không cần biết chừng nào nó ngừng bố thí. You see that? So if you say that I should organize to make it more efficient, okay, so that the road is in better condition more often, is it okay to do that? Người kia thầy hỏi tiếp đó. Nếu như vậy, nếu mình nói bây giờ mình nên tổ chức để mình làm cho nó cái đường nó tốt hơn và nó thường tốt hơn và nó lẹ hơn nữa. Thì có nên làm như vậy không? Yes or no? Sure. Yes. Why yes? I just told you it's infinite. So what's the point? Well, we're talking about roads. It's okay. You talking about the paramita, or you talking about the road? I'm talking about this guy cultivating and giving paramita. He says, I also organize it so that I name Vicky project manager, I name Suya architect, I name Kim Being as the controller,
And I help organize all these people so that things are much better condition, in much better condition, much more efficient. Is it okay to do that? Yeah. Somebody shakes their head, somebody says yes. Please make up your mind. That's not dealing with paralitas. It's not. That's just dealing in a physical realm. That's not. The worldly approach. Yeah. That's Indian, you agree with that? Và như vậy là thế gian pháp. Not if my goal is to work towards perfection as a bodhisattva. You just stuck with one little method. You can only do, well, we can only prepare this road this way. And then that's my giving, and there's nothing What else. about the rest of you? You Chinese people, you think it's okay to organize and mobilize? Yes or no? Yes. Yes? Kim Deeng says she's siding with the Texans. It's nothing wrong with that. Nothing wrong with it? You're developing attachments. Aren't you attaching to efficiency? Kim Deeng says, cái cô đi nói là như vậy thì cái cô mà đang biên cái cuốn kinh này đó, đang chép sao chép cái cuốn kinh này đó, thì sao phải hiểu mà sao chép bậy bạ phiền lắm mà. There's no reason to stick in the mud. Yes, Yeah. I have a Malaysian coming to rescue the Texans as well. Yes, I think Vicky's in trouble. You say yes too? Why? Why not? Italian still. My goodness, what an international coalition. The Chinese, come on. How about you Chinese? Mainland China. You're going to defect from. Huh? Mainland You China. defect. 如今你想什么？对不对？有一句话说，只问耕耘不问收获，就是种田的时候就一直在种，不问收获多少，是不是这个道理？老师？What about you Taiwanese? What do you think? Yes or no? Sure, why not? So this is a really, truly international coalition. Okay, all right. I'm sorry, Vicky. I have to go with the majority. I'm playing safe. I'm playing it safe. Of course, it's okay. With what conditions? If he still continues to practice the pyramid of giving, if that's his intention. It doesn't matter how it's done, as long as it can be done. You keep on doing it, non-stop. Right. If you mindset, if you keep on doing it, and you organize, and then next time around, people look at you, I don't want to organize, I don't want to give money anymore, then you find another path. As long as it's available, why not? No end. The most important thing about these practices is no end in sight. Okay? It doesn't matter how it's done. Because if you insist on doing the inefficient way, then you are attached, aren't you? Yes. That's true. That's See? another attachment. See, Everything's attachment. I swear, everything you do is attachment. you do in the realm of possible, not the efficient or not the effective. Whatever is possible to do, you do. Endlessly. That's a paramita. Is it clear? Yeah. So this bodhisattva happened to choose the path, the hardest path. And yet, to me, the most effective path, because you keep on doing the same thing over and over and over and over again, and your mind becomes infinite. You don't think about it anymore. That's what Dharma is teaching. He's not teaching about inefficiency. He's not teaching about efficiency either. He's teaching about the mindset.
No beginning, no end. That's good. Okay. That's paramita. Is it clear? Yeah, I like Cái này nó quan trọng. Phải dạy cho quý vị rõ ràng là cái này nếu quý vị mà tổ chức mà nói là tôi cần tổ chức một cách hữu hiệu thì quý vị đang chấp trước rồi tổ chức hữu hiệu. Ngược lại nếu cái cô cái duyên nó tới mà tổ chức được, có người đề nghị tổ chức được thì cứ tổ chức đâu sao đâu. Miễn sao mình đừng có chấp trước thôi. Mình tổ chức á, làm được thì cứ làm. Còn nếu làm không được thì làm sao mình đổi phương pháp, không sao. Cái quan trọng là tinh thần của cái pháp này, tinh thần ngài Bồ Tát này. Mình phải đến phương pháp của tu là tốt nhất là tại sao? Ngài đang dạy chúng ta cái quan niệm của cái vô tận. Mình chỉ làm thôi, mình chỉ chút làm thôi. Mình không biết lúc nào sẽ bắt đầu, lúc nào sẽ kết thúc. Cái đó mới gọi là cái tinh thần của Ba La Mật. Because you know what? Once this Bodhisattva becomes a Buddha, he'll keep on doing the same thing. He'll never stop either. Because he says there's a road to be fixed. I will keep on fixing and fixing. Never mind about becoming a Bodhisattva. Never mind about accomplishing my giving paramita. I don't care. That's when you accomplish this giving paramita. You understand that? Mm-hmm. You don't say, I need to accomplish it because the master says, Master Yunghua said, I need to finish giving before I move on to precepts. I've been doing this for 1 million lifetimes already. How much longer do I have to do this before I can move on? And the Master Yunghua said, keep doing it, keep doing it. Okay? Make sense? Thành ra cái này nó có chân quan trọng lắm. Ngài dạy một cái pháp mà nói là tôi chỉ làm thôi, tôi không cần biết lúc nào bắt đầu, lúc nào tôi ngừng, tôi chỉ làm, nếu nó cần làm mình làm thôi. Chứ không thể nào như cái người phàm phu chúng ta nghĩ là thầy Định Hóa thầy dạy mình phải tu pháp mà bố thí ba la mật xong tu được cái pháp mà pháp là giới ba la mật, thì mình chừng nào mình mới tu mới xong cái bố thí này mình mới tiến bộ được. Không có cái này là tại vì quý vị biết khi mà quý vị tu Bồ Tát rồi pháp đạo rồi xong rồi thành Phật rồi, quý vị tiếp tục làm cái chuyện này vì đâu có ngừng nữa. Thành lúc đó mình không làm, cái người Bồ Tát mà làm ta chỉ làm ta không có lo chuyện nào làm xong, trong lo khi nào mình xong cái pháp này tu cái pháp khác, mà không lo là chuyện nào mình tu xong cái pháp này để thành Phật được, không cần biết luôn, mà chỉ làm. Thì lúc đó cái tâm họ như vậy, cái tâm vô tận như vậy thì họ mới thành tựu được cái pháp ba la mật này. Rồi cái pháp nó tuyệt vời lắm, là chỉ làm đường thôi, không cần biết trời biết trăng nữa. So you see the beauty of this Dharma is practicing. You just fix the pothole. You don't think about effectiveness. You don't think about ineffectiveness. Okay, you do whatever you can, non-stop. Is it clear? Isn't that powerful? Have you thought about that? See, we are so sophisticated. We adding things that are not necessary that detract us from the big picture. Okay? We greedy. We are impatient. Think about it. You're too smart. You're too smart for your own good. You want to finish it. Because it's better for you to finish it. That's a mind of greed. It goes against the Bodhisattva practice. Quý vị biết cái chú này quan trọng, khi tới cái trình độ một Bồ Tát rồi nó có cái sự tế nhị rất quan trọng. Thì bây giờ chúng tôi cũng dạy quý vị là nên tham, nhị thiền, tứ thiền, tam thiền nọ. Cho tới cái trình độ Bồ Tát mà giác ngộ rồi mà còn lo là mình chừng nào mình tu cho xong thành tựu pháp A La Mật này, thì lúc đó cái tâm quý vị còn tham lam là như vậy, quý vị tu mà giờ xong. Dễ sợ không? Thấy nó tế nhị dễ sợ. And you know what? I bet you that that's when you need a teacher. The teacher says, why are you still so greedy? Go ahead and fix the pothole some more. That's when your teacher says, go back, keep working on the road. Is it clear? That's what he says. Go fix the road. And you keep on fixing until you no longer worry about when I'm going to be done. And that's the paramita.
Thành cái người đó bởi vì gặp cái sự tế nhị như vậy, tại vì khi mình còn cái sự tham lam nó rất là tế nhị trong cái tâm mình, là người sư phụ mới dạy, người thì trí thức với nó con đi sửa cái đường đi, rồi mình tiếp tục sửa đường, đến lúc nào đó mình sửa cái đường, mình không còn lo nghĩ đến cái chuyện mà thành tựu cái đường, thành tựu cái pháp này nữa, thì lúc đó pháp nó được thành tựu. Does it make sense? Thành cái pháp nó rất là tuyệt vời, mình chỉ làm thôi, mình không cần suy nghĩ. So this Bodhisattva, he fixes his road. He doesn't think about whether he's fixing the road anymore. Have you thought about that? Hay người Bồ Tát này, ta sửa cái ổ gà mà ta không nghĩ người ta đang sửa ổ gà nữa. That is, in Mahayana it's called fixing the potholes, and yet as if it's not fixing the potholes. Trên bên Đại Thừa, Pháp Đại Thừa mới giảng nghĩa cái quan niệm đó là mình đang sửa ổ gà, trong tâm mình đó, không nghĩ là mình sửa ổ gà. That's what Ru Ching is alluding to. Right? You fix the potholes and as if you're not fixing potholes. You don't calculate. That's the mindset behind it. Mình chỉ làm thôi. Mình không có phân vân, mình không có so đo. Mình chỉ làm. Tại nó cần làm. Because it has to be done. Is it clear? So you see, in practicing this giving paramita of fixing the potholes, okay, in fact, you also are practicing the other five as well, aren't you? Yes. Thì quý vị nghĩ là thêm một bước nữa, quý vị đang tu cái pháp mà bố thí ba la mật này, thì quý vị cũng đang tu 5 cái pháp ba la mật khác, right? Because while you're fixing this pothole, you have to keep precepts. You cannot go doing anything else. That's why you naturally are keeping precepts. Tại vì đang sửa ổ gà thì đâu có thì giờ đi phạm pháp, phạm giới đâu, đúng không? Đi làm gì làm bậy được đó. Thành ra mình bận quá mà mình chỉ lo sửa ổ gà suốt ngày suốt đêm không, ra đi làm chuyện tầm bậy được. If you only spend time fixing potholes, how can you find the time to go and drink? How can you find the time to go and steal from other people? You don't have time. You keep on fixing potholes all day and all night. What do? You're keeping precept. Như vậy mình giữ giới. Right? Tôi với đây. Patience. Number 3. If you do these potholes and your mind says, how much longer I have to do this? You know, my wife complains. Mình đang làm một sữa gà mà mình tâm không thể nào mà tránh, mà tự thắc mắc chừng nào làm mới xong. Tại bà xã bà cứ than phiền hoài. Okay? You're not patient enough. And you keep on doing it until you no longer worry about accomplishing it. That's called patience. Thành mình làm như vậy thôi, mình không cần biết gì đó, mình không cần lo lắng, so đo, tính toán chừng nào mình làm xong. Với hoài là cái nhận. Right? And then this is hard work. You work all day and all night. It's physically demanding. Okay? It's tough on your muscles, on your body. It takes a lot of vigor. And you keep on doing it. Nói cái công việc nó phải riêng mà cái công việc tay chân, thành ra mình làm như là làm rất là mệt mỏi, tay chân nhức mỏi, mà tiếp tục làm như vậy. You don't take a break. You say, okay, maybe tomorrow, I continue tomorrow. If you do that, you go back, you start breaking precept, you start losing your patience. You see? That's why it's so beautiful. You're so vigorous, you don't ever stop. Therefore, in that, you're also observing the other precepts. Is that beautiful? Okay. Thành mình không ngừng lại cái tinh tấn khiến không cho phép chúng ta ngừng lại. Tại ngừng lại thì mình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm tầm bậy, nghĩ đến chuyện đi coi cine, nghĩ đến chuyện đi uống rượu, nghĩ đến chuyện đi lăng nhăng. Okay. Mình chỉ làm thôi. Chân nó mỏi kệ, tay nó mỏi kệ. So when your body aches, so what?
The legs ache, so what? Let's go vigor. Okay? And finally, how about the samadhi? Rồi cái định sao? If you practice it vigorously, if you are willing to endure the pain and the suffering, that's when it's easiest to enter samadhi. That's the secret. Thì một phương diện khác, nếu như quý vị sẵn sàng tu cách tinh tấn, chịu cực, chịu khổ, chịu lạnh, chịu đói, chịu mệt mỏi, thì lúc đó quý vị dễ nhập định được. And this is why in Mahayana we switch from going on alms, both rounds, to going back to the temple where actually we are so busy cultivating, we don't have time to go out. Because the walking there and going back is such a waste of time for us. We're too busy. We're busy from morning to night. Cultivating, meditating, working, whatever. That's why the Chinese decided to switch from the pilgrimage, from going out, make food, and into staying within a compound and work. But it's a difference. As you notice, the novices I have in the temple, you get up in the morning until night, they are busy working. We're practicing very rigorously, non-stop. It's one thing to after another, unending. And then he prepares for the lecture, and he goes on this project for the next time. And he prepares lectures, and he asks for help, and I yell at him, and he keeps going. It's non-stop. And this is a characteristic of Mahayana. Very vigorous. Okay? Because it develops samadhi. You cannot develop samadhi unless you practice vigorously. Quý vị biết không? Cái tinh tấn nó rất quan trọng. Trong phương diện tu, quý vị càng tinh tấn chừng nào, càng chịu đựng mệt mỏi, càng chịu đựng đói, chịu lạnh, chịu no, buồn ngủ, thì như vậy thì quý vị càng dễ nhập định hơn. Bởi cái chương trình mà sa di chúng tôi là tôi bắt từ nó bận rộn, từ sáng nó mở mắt ra cho tới khuya nó đóng mắt lại, nó ngủ, thì nó bận rộn không thể tưởng tượng được. Không ngừng, nó làm hết chuyện này chuyện khác. Đó là tinh tấn ba la mật của bên đại thừa. Bên đại thừa chọn thay vì đi ra khất thực xin đồ ăn, nó tốn thời giờ ở trong chùa nó làm việc, tu hành trong chùa không ngừng. Okay? Any questions about this? Okay? And if you have samadhi, then your wisdom naturally unfolds. You don't have to do anything. Mà khi quý vị có định lực rồi, thì tự động quý vị sẽ phát ra vậy. Không cần làm cái gì hết. You don't need to do anything. Is it clear? You suddenly understand. Bỗng nhiên hiểu. There's no thinking. There's no reasoning. You're not saying, oh, this is consistent with what I learned from this book, from that teacher. No. You just know it's the right thing. Just know it's correct. Just like a 6 patriarch, I said it at lunch. He walked by and saw a man reciting the Vajra Sutra, this one here. Saw the line where she produce a mind that is nowhere unattached. He said, yes, that's it. And he became enlightened. He opened his wisdom because he knows it's the right thing.
There's no intellectual deduction, there's no intellectual reasoning. You just know. That's called wisdom. You just know it's true. Okay? And that occurs because of his samadhi power is strong enough to be able to connect with that. Because if you have to argue, if you have to debate, if you have to reason, you have to deduce, then it's not wisdom. It is worldly knowledge. Nên quan trọng, một khi quý vị có định lực rồi, tự động quý vị sẽ phát cái huệ này, không cần làm gì nó tự động nó phát. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải lý luận, không cần phải biện luận, không cần phải đo đắn. Một nguyên hiểu đến sự kiện. Những ngài lực tổ đó. Trưa thầy giảng nghị cho nó phát cái người nghe nó lực tổ. Thế một cái vị đi ngang, người đi ở dưới chợ chợ cũ đi bán để làm tiền, thì có người đi đọc cái kim cang tới cái chỗ mà ưng vô sở trụ, sở trụ sân chỉ sinh kỳ đâu, nghe về bỗng nhiên không cần suy nghĩ mới bỗng nhiên đắc giác ngộ, lập tức đúng rồi, cái này là cái mà tôi đã phải cần biết. Okay, and once he become enlightened, he dropped everything and says the rest doesn't matter. That's wisdom. You see that? It happens naturally. Totally effortless. Không cần tốn sức, từ đầu mình hiểu. Questions? Okay, so all those are the 6 parameters. Đó là 6 cái ba la mật. And you can extend the same argument, say the 6 parameters, then include the 10, and I can go through those 10. But that's okay. Here the slides only stops at 5 and 6. So we stop at 5 and 6. Okay? There's other opportunities. I explain more about the other 4 later, but not here. Okay? Mình có thể tiếp tục nói giảng về cái đệ thất, ba la mật, đệ tám, đệ cửu, đệ thập. Điều tại vì cái đó là một cái duyên khác, đợi duyên khác mình nhận nghĩa xong. Cái luật ba la mật nó đại diện cho tất cả 10 ba la mật luôn. So the same reasoning goes, because one paramita symbolizes all other parameters. Okay, any questions about this? All right. So finally, I want to stress to you, the starting point of the Bodhisattva practice is giving. Cuối cùng thầy xin nhắc lại là cái bước đầu của cái tu pháp đại thừa là phải bố thí. And therefore, left home people should not be afraid to teach others to practice giving. Cái người xuất gia không nên sợ dạy đệ tử Phật tử nên phát cúng nhiều, nên phát cúng nhiều cái rồi. Okay, and you can be like that if your mind is truly not about making money, not about profiting or taking advantage of the disciples, but you really have their well-being, their welfare in mind. Mình có quyền làm như vậy nếu như cái người xuất gia mục tiêu của họ không phải là để xây chùa, không phải để làm lợi, mà thực ra cái mục tiêu của họ để làm lợi ích cho Phật tử thì có quyền. If somewhere in our mind, back of our mind says, I need to give, practice teaching giving so that I get more money to build a temple, then you should. Okay? Because that's greed. Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. 448. Next slide, please.
Thank you. Okay. Now in this particular sutra, part of the sutra, the Buddha only selects the parameter of patience. Ở chỗ này, cái đoạn kinh này thì Đức Phật chỉ chọn bàn ra, nêu ra cái những ba la mật thôi. Okay. Because, tại vì patience requires practicing. You cannot talk about it. You have to do. Cái nhẫn ba la mật á, muốn tu pháp đó, điều kiện quý vị phải tu, không thể nào nói. Tu có nghĩa là phải làm. Okay? It means that you have to engage. Làm có nghĩa là quý vị phải dấn thân vào. Engage meaning that you cannot stay in the temple. This is misconception about Mahayana. They say, oh, these guys stay in the temple because they are afraid to engage. No, we're not. Okay? We practice stay in the temple because we want to prepare ourselves to engage in society. To have enough wisdom to be able to engage into society. We never lose sight of the fact that we need to engage in society. It's not about isolating ourselves. It's about giving our chance. That's the best chance to open our wisdom so that we can go out there and engage. Cái điều kiện thứ nhì là phải cần phải dấn thân vào. Tại vì cái pháp đại thừa này thì nói đó, là pháp đại thừa là thay vì đi khất thực là chúng tôi ở trong cái chùa thôi, làm việc trong chùa, tu hành tinh tấn trong chùa ngày đêm luôn. Okay. Nhờ như vậy để mục tiêu là để mở cái huệ, để mà sau này khi có huệ rồi mới có thể dấn thân vào xã hội mà tu thiệt sự. Okay. Because once you have wisdom, you have to go out there and build roads. Tại vì hồi nãy như thầy nói đó, một khi một quý vị mở được cái trí huệ bát nhã rồi đấy, thì cái bước thứ nhì, bước tiếp theo là quý vị phải dấn thân vào xã hội mà sửa ổ gà. Is it clear? If you truly have wisdom, you naturally engage and go fix potholes without being asked. Thực sự quý vị mở trí huệ bát nhã thì lúc đó quý vị sẽ tự động muốn dấn thân vào sửa mấy ổ gà mà không cần ai hỏi quý vị hết. Đó là trí huệ. That is the manifestation of your practical wisdom. Does it make sense? You naturally want to do it. Cái đời mình sẽ làm như vậy. Không cần ai bắt buộc quý vị cả. 听得清楚吗？你有智慧了以后，就马上知道怎么办。听得懂吗？没有需要求你不应该坐在椅子上，应该坐在地下，反你的腿，对不对？对呀，你想我没注意到，我马上就他在做什么？Thầy cười thì chọc bà tới 4 chùa rồi, 4 năm rồi. So I'm making fun of her. She came here four years already, and she came here and she would sit there and say, I don't want to meditate. I just want to listen to the sutras because I like listening to sutras. And his teaching about crossing legs and enduring the pain, I don't believe I just need to do that. You know, I'm too old. It's only for young people. Okay. So she would sit in the chair and politely sit there, and no matter what I hint at her, she said, I'm not going to pay attention to him. 4 years now. 4 years. No matter what I say, I teach people about crossing legs, I teach people enduring my pains. She said, And then
This Chanchi, after enduring after 4 weeks, now she decides to sit on the floor herself. You just know that's a natural manifestation of your wisdom. You know it's the right thing to do. Cái này đặc biệt lắm, mà tại cái bà này tới đây 4 năm trời, nói bà này ngồi, nói thầy bà chỉ chê thầy, nói thầy dạy rồi gắt cao quá đi. Bắt tôi là chịu đựng đau, chịu đựng khổ, chịu đựng đói, chịu đựng mệt. Tôi mệt thì tôi đi ngủ, lạnh thì tôi mặc thêm áo. Còn cái nhất định là không chịu đau rồi. Cái đau mà là tôi lớn tuổi rồi, đau làm cái gì nữa? Tôi sắp đi rồi, bắt tôi cực khổ làm cái gì? Nhất định không chịu đau. She refuses to do like this. Refuses. Okay. Rồi nhất định không chịu cái đâu. Rồi sau cái thiền thất 4 năm rồi, cái thiền thất 5 vừa rồi, 1 tháng vừa rồi, thì bỗng nhiên ngày hôm qua sao bà ngồi thiền mà còn ngồi với sàn đất thì giật mình, nó ủa ai mà giống bà vậy đó. Cái trí huệ nó hay vậy đó, khi những cái việc trác cái phát về rồi tự động biết làm, không cần ai nói, biết là cái đó mình nên làm. That's a nature of wisdom. You know that it should be done. No one has to tell you. And that's the beautiful thing about Buddhism. We don't force people to do anything. Cái đó là cái hay của cái đại thừa mình đó. Tu mình không ép ai tu. Okay. When we tell you the principle, we show you how to do it, and eventually you see that's for your own benefit, then you do it. Trong cái đại thừa mình là chỉ dạy người ta dạy con đường, chỉ con hướng, dạy cái phương pháp. Rồi khi một ngày đó cái vị thực sự phát huệ, quý vị sẽ thấy cái đó là đúng, mình nên làm theo nó lời của mình, nó đại lời của mình. Okay. Number 3, it requires resolution. Cái nhận á, thứ ba, nó cần phải cái sự quyết chí. Okay. You resolve to endure. Mình quyết chí là chịu nhục. Okay. It requires severance. Cần cái sự chặt bỏ. Okay. Severance of your attachment. Chặt bỏ cái chấp trước nào. In particular, what kind of attachment are we talking about? Attachment to your comfort. Chấp trước vào cái sự thoải mái. Anyone have that? Not sure. See? The severance. You need to chop it off. You know? Oh. It requires one-mindedness. Cần cái nhất tâm. Okay. It requires not quitting. Và cuối cùng là không nhất định là không có bỏ cuộc. Okay. Patience is to endure, keep on enduring and endure and non-stop. Okay. Only one thing, I want to endure. Your mind is set on enduring whatever it is that you need to endure, whatever. And in particular, it's a particular instance where the Buddha, when he was practicing as an immortal, the king came around and tortured him, and berated and tortured him, and without any real good reason. And naturally, most normal people would get upset and be unhappy. In this case, the Buddha in a prior lifetime, as a patient immortal, was not even upset at all. Why? And this is what the true Bodhisattvas understand. They're afraid of making a mistake. And nothing bigger as a mistake than getting angry, because it burns all the blessings
It's generated so far. Oh. Okay. That's a scary thing. You spend lifetimes fixing potholes, and one moment you get angry, you burn all of it up, just like that. You spend thousands of lifetimes fixing potholes, you burn it up in one day. Of maintaining, kim điền nghe cho rõ, maintaining, listen carefully, maintaining an angry mind for one day burns up all thousands of lifetimes of practicing fixing potholes. One day, that's all it is. Because one day you nurture your angry mind, it burns the entire force of virtues Sutra. According to universal worthy bodhisattva. This bodhisattva is a Buddha. He's telling you the truth, describing you the process. Okay? It only takes one day to burn down the entire force. Scary. Think about it. Cái này nó quan trọng. Cái người mà tu hành cái nhận này, cái người Bồ Tát là có cái tâm là người ta có sự hiểu biết, có sự trí huệ, thành ra họ tránh nhất là làm lỗi, là họ sợ làm lỗi. Đó là lỗi gì mà họ thật đặc biệt sợ cái lỗi lầm lớn của họ, sợ nổi giận. Một khi mà nổi giận như vậy 1000 năm mình bỏ ra để mình sửa mấy cái ca có thể bị đốt nổ trong một ngày nếu mình nuôi cái lửa giận trong ngày. I know that when someone makes you upset, you nurture the anger day after day after month after years, right? That's normal for us. We don't realize that we nurture the anger. It is like we're burning up all the meritorious deeds we create during the duration. Everything goes to waste. All you have left is nothing but ash. It's get blown in the wind. That's why the Bodhisattvas know they're very afraid of getting angry. They resolve the anger right away. They don't nurture it. Please pay attention. Nên người Bồ Tát hiểu rồi, các ngài rất là sợ cái luật nhân quả, hiểu rõ luật nhân quả, hiểu rõ một cách nào là rất sợ nuôi cái lửa giận trong bản thân mình. Tại cái lửa giận nó đốt cái rừng công đức mà quý vị bỏ ra biết bao nhiêu ngàn triệu kiếp rồi xây, một ngày trái tiêu rùi hết, không còn cái gì nữa, nguy hiểm cái độ như vậy, rồi phải bắt đầu tu lại. And once you burn up all your forest of virtues, the merit virtues, you have to start over again. It's gone. Can't recover. Khi mà mất cái rừng công đức rồi quý vị phải bắt đầu lại. Okay? You start from square one again. Now, for those of you who meditate, I ask you to pay attention to this research, this test. You find that if you have a hard time sitting, crossing your legs, more so than a prime time, it probably has to do with your anger. You're getting angry recently. You run short of virtues, and that's why now you struggle like hell trying to cross legs. Okay? Anh ví dụ, những cái người quý vị mà phàm phu đó mà còn thắc mắc muốn thử thì chú ý quan sát là cái kỹ như vậy. Thì khi mình ngồi rất là dễ dàng, tới khi bỗng nhiên có một ngày đó mình ngồi nó khó khăn dễ sợ. Người cứ ngồi cái tiếng đồng hồ sao hết, vì ngồi 15 phút nửa tiếng bắt đầu nó khó khăn. Tại sao vậy? Tại vì một số rất lớn là họ nuôi dưỡng tâm sân hận. Cái tấm sân hận nó đốt hết tất cả các vết máu, nó xong ngồi yên. Người Bồ Tát sợ cái giận vậy. Bodhisattvas are scared of getting angry. They are scared. Literal. It's the one thing that they stay away from is getting angry. Okay? Any questions? Yes, Vicky. You lost your question. No,
That's right. I have a question, a comment and a question. Anger is so seductive because especially when you're angry because you think you're justified in being angry and somehow you think that's okay because you've been... You feel very righteous about it. You feel righteous about it. And then all of a sudden you get hooked into being angry. Because you feel good that you can justify yourself. And you can release anger in someone else. And you can just... It feels good to to see the pain in the face for being beaten or shot at. I know I'm violent, but... I wasn't thinking like that. But it's very seductive. And how do you... That's because you started by using the word seduction. It's a seduction in like pulling a trigger or slicing the samurai work through. Yeah. Never mind. I should refrain from these violent descriptions. Because it feels good. Those who are honest know what I'm talking about. When you're so angry, it feels so good to do an act of violence. And it's wrong. It's Yes, wrong I agree. to do that, and it's wrong to think that. Yes. So that's a comment. What is the question? How do you stop yourself How do you stop yourself? from doing it? How do You have to ask Su Yin. I don't know. I'm still struggling with this. How do you stop your anger? Vấn đề là khi mà lửa giận nó là dễ sợ, lửa giận khi mình giận đến cực điểm rồi muốn chém muốn giết người ta luôn đó, đó chuyện rất thông thường. Có ai sẽ nhiều người nó xảy ra cho nhiều người rồi. Okay. Lúc đó là mình muốn làm cái gì để cho hả cái dạ. Thì cái câu hỏi là mình biết như vậy mình cần làm gì để mình kiềm chế nó được. Yeah. She had a good way. What is it? Cry? Yes. Men don't do that. Only for women and children. Có nói có người đề nghị mình khóc, thầy nói đàn ông mình khóc không được. We can't cry because it's unmanly. Yes, text. You have to train yourself to respond differently to situations that make you angry. And it's not like an overnight thing, it's very slow. Train yourself to respond differently. Can you be specific? Well, you can just, there are a lot of those techniques, you can just block it out. Like you pretend it's not happening, that's one thing. Pretend it's not happening, so you fool yourself. You fool yourself. And one that Master Shimwan gives is like if somebody's berating you and you pretend they're doing it in a language you don't understand. Like they're speaking to you as Latin. So you fool yourself. Yeah. Somehow you block out. Nói là bây giờ khóc thì ông khóc không được thì bây giờ ông đề nghị thì mình tự lừa dối mình nói cái gì này. Và mình nói là cái này không phải là họ nói bên tiếng Anh mà nói về tiếng Tàu. Không ai hiểu này hết. Yes. You can even train yourself to feel joy. You feel joy. Yeah. You think like they pretend they're praising you. Yeah. They're good to you. You convince yourself this is for your own good. Yeah. Can you buy that? It's kind of hard. Yes? No? Kim Being says, I can't do that. I can't fool myself. Yes, you can. You Just hear the Chinese wisdom here. Yes. 老师，如果说假装不生气，不过我们的心里边，我们自己知道已经在生气了，那不是自欺欺人嘛？ Yeah. 对呀。Nếu mình giả bò là mình không có giận, thì không phải tự trong mình tự biết lửa nó đốt cái thân mình rồi, đâu giả đò mình tự đốt đấy, lần giận, người giận người. She said, even if you pretend you're not angry, inside you still know you're angry. You're burning up inside. You have to stop the anger from happening. That's already too late. Là chấm mất. It's already too late when you're burning up. 怎么办？就是自欺欺人，自己骗自己。 Ah, yeah, you're only fooling yourself. That's what you do. So what do?
she's wrong. What she's This saying. is very important. Look, This is very important, folks. If you cannot even find a way to effectively handle your anger, you're going to be in big trouble. Okay? If you allow yourself nurture this anger fire inside of you, you're in big trouble. You cannot. You burn up all your blessings. I don't care how. Never mind about paramitas. You have no blessings to work with. So you agree that anger is very, very, very dangerous thing, very dangerous fire we need to get rid of? Yeah, so what do you do? What do you do? What to do? One thing. What your religious tradition recommend people do? This person is prone to anger. He gets angry. Yes? The antidote to anger is patience. So if you can be patient, you can endure it without getting angry. You can endure the offenses, the situation without getting angry. Nó là cái ngược lại là mình biết cái nhẫn thế nào thì bớt sân nữa. But you can't stand it, you can't take it anymore. How can you be patient? You said, Well, this is then a you don't have limit. the patience. I'm a normal person. You can push me so much, beyond which I get angry. I think it's reasonable, isn't it? Yes, and go take a walk. And then what? Go take a walk. Go take a walk. Go Không sao. meditate. Take a cold shower. Sit down and cross your legs. Cross your legs. Yeah. Dạ thưa thầy có nhớ không? Có một cái câu nói để nó release cái tức giận của mình là mình cho phép cái mistake của người khác hành hạ mình. He says in Vietnamese, this is Vietnamese wisdom. He says that he remembers saying that we are allowing someone else's mistake to torment and torture us. Why are we doing that? See, the Vietnamese are wise. Cái này là người Việt Nam nói, câu Việt Nam nói là mình cho phép cái lỗi lầm người khác hành hạ. Tại sao? Yeah, I bet you Texans couldn't come up with that, could you? It would feel so good to pull the trigger. Okay. Huh? What do you think? You buy that? This is Vietnamese wisdom. Be careful. Yes, Vicky. Yeah, I buy that because of a situation I'm thinking of where then I got angry because it was someone else's fault. Yeah. And it was one of those terrible situations. I'm driving. Yeah. And I'm trying to enter in, you know, how you're supposed to merge when you get in the freeway. Yeah. And this person saw me, was behind me, but they were gunning their engine, so it would make it really hard for me to merge. Yeah. So I finally, you know, I had to really push faster to merge, and then I got angry. And it was a little scary, because I was really mad at them. Were you by yourself with your husband? Did you have? I was by myself. Well, man, it should be safe. But I looked in that rearview mirror, and I talked to them, and I just said, "Go ahead, hit me." I did, and I looked at them. This woman really is mad violent. at them. I was so What did I mad. tell you? You see, I know And I we're said, all capable of this moment of violence. It's, I'm going to destroy you. I'm going to hurt you, right? Yeah, and then I thought, uh-oh. Come on, have you ever experienced that moment of anger where you're about to kill someone? Yeah, of course. Of course. Sure. What stopped you? What stopped you from killing someone? They got off the freeway. We couldn't. Okay, assuming you could. What stopped you? Because I realized it's irrational. I realized, well, that's stupid. What do you do? What do you do now? What do you do? You're talking about one moment. What if this person gets angry very often?
What are you gonna do now? What do Italians do? Mafioso. What do you do? You break people's kneecaps with a baseball bat? That's what I thought they do in the Italian mafia movies. That's why they're so popular. It feels good. Yes? I don't have a solution, but the point is, when you're caught up in a situation, it's very difficult to intellectualize on it or reason it out, because That's you're right. reactive emotions That's right. are so Very when you good. say, oh, somebody's causing it. That's you don't right. really think That's about right. that. That's right. That's so right. They have said you use compassion, but you're reacting. Yeah, right. They say- talk all they want. And they're the one who never got angry. So you should be compassionate. To the hell with compassion when you're that moment. I don't care about compassion. I don't care about Buddhas. Okay? Okay, but they say. Never mind about compassion. I just want to kill this person. So the question is, in Buddhism they talk about insight, and then they talk about looking into the anger itself. And then when they say, which I've never been able to accomplish this, when you do look into the anger, you see nothing, and that's it. You either, whatever, you see the ignorance of the whole situation, but the point is, to catch the reactivity, that you can look into or feel the anger completely, you're right immersed in it, and therefore it dissipates in terms of the reactivity. But you're still processing, you're still analyzing. That's it. You cannot analyze. At that moment is no more sanity. Right. Kim Deal is prepared to pull the trigger. What are you going to do now? You sure you don't What are you going to do? pull? Come on. What are you going to do now? You make her so upset. She said, I'm going to pull the trigger. I don't care what happens. What can be done? Yes? You try reciting Buddha's name. Sai Buddhist name. Nó khổ vậy rồi lúc mà cái cực dần, cái lửa dần nó cực điểm rồi đó, là sẵn sàng cái gì sẵn sàng làm cho nó hạ dần cái này, right? I don't know about you, it happened to me so often. That's why I don't have guns around me. Bây giờ thầy không dám. Chuyện này xảy ra thì quá thường xuyên, thầy không dám để cái súng vào nha. This is why. You think I'm making fun? I think I'm joking? Thì nghĩ là thầy đùa hả? There's a precept in our Bodhisattva precept. It says you may not have swords, knives, guns, shotguns, bazookas. Really? We are not allowed to keep those things. BB guns. BB guns. Oh. The things that can hurt and kill others. We are not allowed to keep them. Okay? And that's the answer. How? You still don't get it? See, Vicky says, I don't care. I don't care whatever you say, Master. At that time, at that moment, I'm going to say, go ahead and make my day. The only thing that can stop you at those moments is precepts. You have to pre-program yourself. It says there's a line that you don't cross. That's called precepts. No matter what happens, no matter how, you see, these are situations. Why so angry first in the first place? Cái này là quý vị cần cái pháp gọi là pháp cái giới pháp. Cái giới cái là cái ranh, cái tường, cái ranh giới mà quý vị không có quyền vượt qua với bất cứ trường hợp nào, bất cứ lý do nào, không có quyền vượt qua. What happens? Why are you so angry?
Tại sao mình giận? Have you thought about it? Why are you so angry? Reflecting your own fault. Two reasons. That two major problems you have at that home. Lúc đó nó có hai cái vấn đề khi mình phải giải quyết. Okay. Number one, you blame someone else. Okay? It's not your fault, it's someone else's fault. Okay? You feel righteous about it. They are wrong, I am right. And you refuse to listen to reason. Vấn đề đầu tiên là cái vị nghĩ, là cái vị đang trách người khác có lỗi, cái gì là mình đúng, người ta sai. Trách lỗi người ta. So far so good. You remember those angry moments? Someone is wrong. So wrong. Not just wrong. Someone is so wrong. It's unbearable. Right? And number two, you gì? You feel, listen to me carefully, entitled to punish them. Am I correct? Mình nghĩ là mình có quyền trừng phạt người ta. Have you thought about that? This is not written anywhere in Vinaya or any Buddhist books. I just know from experience. You feel entitled to punish them or to do something about it. You are entitled. Mình có nghĩ mình có quyền làm cái gì đó để trừng phạt người ta. Mình có quyền. Yes? Comments? Well, sorry, we can go. No, go ahead. Well, if you take an example where someone shoots your son, like some killings you see in the school, or your child. Yes. Therefore, you are angry and you feel entitled to punch them because somebody has done something to you. Yes. But if you want to take the law, the concept of karma, I guess, you could say, well, you may have done this in a previous life to this person, if that appeases the anger. Yeah. But the point is, you do feel entitled for that person that has done something so hideous should be punished. Yes. Is that not entitlement then? That's entitlement. The question is, why are you entitled to it? Because Who entitles you? You entitle yourself. Yeah, but he's taken the life of your child, say. So what? Who entitles you to kill him, to punish him? Who? You yourself. No one else. Nghĩ mình có quyền trừng phạt người ta thì thầy hỏi quý vị, ai là người trừng phạt người ta? Quý vị từ cho phép mình trừng phạt, có quyền chứ đâu có ai làm khác nữa đâu. It's only your ego entitling yourself. But is the killer not to be blamed? I'm not talking about blame or not blame. I'm talking about the entitlement process. Yeah. You entitle yourself. Yeah. That's how Because ugly it is. you saying the two things. You blame somebody and then you feel entitled to punish. And that you blame somebody is serving as an excuse for you to entitle yourself to punish the other person. Yeah, but the person blaming the killer of the son, of his or her son. Yes? So there is blame here. Yes? So what? But it's rightful blame. Rightful or unrightful doesn't matter. No. I'm talking about entitlement. The Person blame is entitled. only an excuse to entitle yourself. It's a two-step dance. First you blame someone, and number two is, see, that person is so wrong, therefore it's perfectly okay for me to punish this person. Okay, Vicky, your turn. You understand that? There's a two-step dance. By the time you get to entitlement, it doesn't matter anymore. It's very fast. Deep down, you don't even think that. You even don't blame the other person. You simply say, aha, you're wrong, and you punish them. That's that quick. It's just no deliberation here. It's automatic. You're wrong, I'm going to punish you. At the same step.
Okay? But the legal process would give you the time for deliberation and then punishment within. Legal is too late. By then you'll be in prison already for pulling the trigger. Yes, Vicky. So what do you do? I don't really remember what I did. I think I was relieved. I was relieved that the person got off the freeway. And Để hỏi cái bà này lái xe mà người ta cắt đường bà nhìn cho bà cắt ngang qua thì bà nổi giận quá đây và cắt ngang đại xong rồi bà chỉ cho anh sang rồi vô coi hút đít tôi coi thử thách là hút đít rồi đó hung như vậy. Thì hỏi lúc đó là hỏi cái bà bây giờ lúc mà tôi nghĩ là như vậy tôi rất là thở phào ra là may mà chưa làm chưa chuyện xảy ra. Yes, you relieved why? Because I felt stupid. I felt stupid that I felt entitled. I first felt entitled and just. I don't think you ever felt, realize you felt entitled back then. Now you just find out today. No, I felt like justified, and that's kind of feeling entitled, doesn't it? And it's incorrect. I would never. Justify is different from entitlement. Entitlement is that you allow yourself to do it. Entitlement is that you allow yourself to perform the act. Oh, okay. That's No, entitlement. Feeling justified doesn't require action. Entitlement is, I'm referring using the word entitlement is like you done it, you did it. No. Yeah. That's how scary it is. It's automatic. Yes. Naturally, we pull the trigger because deep down, as we feel ourselves, we are entitled to do. We're entitled to punish this person. Well, is that how the mafia functions? She's sleeping. This is the most exciting part of the lecture. She can't stay awake. So how do you do? You see, the premise, cái này nó khó lắm, tại vì cái quan điểm như vậy này, lúc đó thì không thể nào suy nghĩ được nữa. There's no more thinking. You just react. And you justify later. The basic premise of your action is that you feel entitled to act accordingly. Am I correct? There's no reasoning here. It's all automatic pilot. So at that point in time, you say, but I can talk about the cause and effect and what's going to happen to me in prison and stuff like that. It's too late. It's too slow. You have to be faster. The only way to stop is precepts. It says, yes, I'm entitled to kill you, but I can't. Because my finger cannot pull the trigger because I have something called precepts that is deep inside of me that says, I cannot hurt. That's why the precept dharma is so important. More so than you think. It's at something called 无作 level. At the level of non-action level. There's no more reasoning. Tiếng nó tùng mà. The precepts is very important. The precepts that we practice has two levels. One is marked, meaning you reason. You say, you should not do this because so and so and so. The second level is underground, undercurrent. It's called 无作. Okay? Meaning that you don't have to think. Somehow, somewhere in your system it says, no, I will not kill. No, I cannot kill. At that moment, that's the only thing that can stop you. No one else. No Buddhas, no Bodhisattvas. Only your precept substance says, I will not harm, because I vow to do so. That's pretty cool. You understand now the importance of precept?
You guys think of precepts as something that binds me, something that prevents me from living, something that prevents me from being human. No, it is something to protect you. It makes you stop. It makes you stop at those moments. If it doesn't stop, then, okay, sometimes you don't stop. Okay, you can't stop. You shoot and you miss. I'm serious. You shoot and you miss. Or you shoot and naturally you naturally miss. That's a precept substance too. You know, you shoot and you move your finger a little bit. So you miss. Okay? In some cases, more importantly, is that after you perform the act, you feel guilty. So you don't ever want to ever do it again. Is it clear? It takes many times before that precept system becomes stronger and stronger and stronger to the point where, no, I will not harm. You walk away. That's when you can walk away. It's so strong, I said, no, I will not entitle myself to do this. Only with precepts can you be saved. Please, Mr. Texan, we Buddhists have many advantages over you, ordinary people. This is why it's being taught this way, being transmitted this way, is for our own protection against our own ego. Thành cái pháp giới rất quan trọng. Lúc đó cái vô tác thể của giới mình, giới thể mình, nó không cho phép mình có những hành động. Tại khi mà ba cái giới là không sát sinh, lúc đó cái có phần giới tướng là cái gì là có thể bàn luận được, nó tới được, bình luận được. Còn cái phần mà vô tác là cái phần nó lúc mà cái vị mà sắp làm những hành động điên rồ đó, thì lúc đó cái giới thể nó chặn mình lại, nó nói là không được làm cái này. Lúc đó nó có thể chặn mình làm được, không ai chặn mình được này. Thành cái giới pháp nó quan trọng ở chỗ đó, không phải để làm kẹp cái gì đó, để bắt chẹt cái gì đó. Cái này để giúp phòng vệ cho quý vị tránh làm những cái nghiệp mà sau này sẽ nổi. Lúc đó cái giới thể của cái người truyền giới thể càng tốt thì cái nó càng mạnh chừng nào thì lúc đó nó sẽ chặn cái việc lại, không cho phép quý vị làm chuyện điên rồ. Và trường hợp nếu như làm chuyện điên rồ, nó bắn gì bắn nó trật cái phước báo mình như vậy, bắn cái tay nó lệch vào cái thành bắn trật. Đó cái tâm mình đó mình hối hận ngay tức, sinh cái tâm hối hận đó, may quá, mình sắp suýt nó phải cái giới, sinh cái tâm hổ thẹn. Nói, cái lần mai sau mình không được làm như vậy. Thì cái giới thể nó càng mạnh, nó càng do cái sự cho mình cái sự bảo vệ như vậy. Rồi sau này nó mạnh đến độ, cái giới thể nó mạnh đến độ, mình lúc mình tới sắp bắn người ta nữa, mình chặn lại, mình nói cái này không được, mình bỏ, mình rút lui, mình chịu thua, không đòi tranh giành. Thành bởi Ngài Tiến Hóa mới dạy đó là vô tranh, sát sinh là vô tranh. Lúc đó mình chặn mình lại, nói tôi không tranh giành là tôi đúng mà người ta sai, mà tôi rút lui. Hiểu chưa? Giới thể nó đẹp như vậy, nó quan trọng như vậy. And that's why when Master Hsuan Hua, our Chinese teacher, when he taught the 5 precepts, he says it's no fighting. Because at that point in time, if your precept substance is so strong that he says, stop, I will not hurt this person, that's no fighting. No. Because you are at that point in time are able to disengage and say, and I am going to walk away from this because I will not fight. I will not indulge into fighting. Isn't that beautiful? You have all these tools all around, you don't even use it. Okay? And
let me assure you, naturally, the more these instances happen, the more in back in mind you have this guilt. He says, oops, 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 I should not be doing this. It becomes louder and louder to the point where he says, I'm going to stop, I'm going to walk away. I disengage. You win, I lose. That's a precept substance. Protecting you. Thành ra cái giới thể nó càng mạnh thì càng ngày mình càng có thể tự chặn lại được và không cho phép các hành động có thể hại người khác, có thể giết người khác. Rồi mình nói là mình chịu thua để ta thắng, mình rút lui, mình không cần hại người ta, không cần đánh người ta, chấp trong đánh. Okay. Yes. So this phrase that one has to tell oneself, you win, I lose, but it really is based on one disengaging with the ego. Is this like dissipating it slightly? Yes. Yeah. And usually that's when you get help from your teacher who gave you the precept substance who says, you will not kill, you will not kill. The substance, the purer, the stronger it is, okay, the more forceful it becomes when you cross that threshold. It says, no, don't go there. Back out. That's without thinking. You understand? It's just like you can't pull the trigger. That's the function of the precept system. You want so badly to pull the trigger, but somehow you can't. Because there's no more reasoning. You understand that? There's no time for intellectual deliberation anymore. Either you kill or you don't. At that point in time, the precept substance kicks in and says, no, I can't kill, I can't kill. You understand? Thành ra cái này cái giới thị nó quan trọng lắm. Khi mà cái giới thị mà nó càng mạnh chừng nào mà ông thầy cho cái giới thị càng mạnh chừng nào, lúc đó không còn đủ thì giờ mà suy nghĩ nữa, không còn đủ thì giờ để mà suy gẫm, để mà thương lượng với nhau. Chỉ còn hoặc là mình kéo cái cò để giết người ta hoặc là không thôi. Thì lúc đó cái giới thể nó chặn lại, nó không được giết người ta, không được giết người ta. Tại vì tôi đã từng nguyện là không sát sanh. Because back then, that's when the precept substance from killing precept says, I did make a vow not to kill. Why am I doing it? That's the only thing that stops you at that moment. Lúc đó, cái giới thì là cái duy nhất mà có thể chặn cái gì được. Tại tôi đã từng nguyện rằng tôi sẽ không sát sanh. Làm sao tôi có thể làm cái chuyện này được? Okay? Is it clear? And trust me, Roberta, at that point in time you miss. You naturally miss. You may pull the trigger, but you miss. And then you say, I was very lucky. That's your protection. Quý vị biết lúc đó, quý vị có thể bấm cái cò nghe, vậy này, bấm trật, nó lệch qua cái bấm trật, đó là phước báo của quý vị. Bấm trật một cái, xít xa, ôi may quá, mình suýt phải cái lỗi phạm cái giới. Lần sau không nên làm cái phước báo của như vậy. That's the nature of your blessings. You're so blessed that you miss, and then you remind yourself not to ever do it again. Next time around, you don't pull the trigger, but you can walk away. You understand that? It's not that easy, trust me. Roberta, it's not theory. You don't just go from one side, like Vicky says, go ahead, make my day, to walking away. It has one more step. You miss. For most people, you miss. And you feel guilty.
You don't have to feel guilty if you miss. That's what you're saying, Ted? Okay? Any questions? All right, time is up. My goodness, 2 hours. So, any final questions? Anyone has any final question? Có cái câu hỏi cuối cùng nữa. Yes, go ahead. What's the order again of the last four? Last four? Parameters, yeah. Is Expedience, expedience, skillful means. That's vows, same. Expedience, vows. intelligence, I thought you said knowledge. intelligence and knowledge. Okay. Knowledge and power. Power is the last. Power is the final one. Okay. You Power. need the Power on power the top. to get things done, the power to carry the burden. Okay. Because now we're talking big time. Yeah, power is at the top. The 10th paramita is now we're talking large scale. That's where you need the power. Right. Yes, And do we get the power through meditation? yes. Meditation is one of the best ways to develop that kind of power. Inner power. Just to go back on this topic of anger, there are a lot of people, well, a lot of families have struggled with domestic violence issues. Yes. And so a lot of these perpetrators, use the word, have gone into meditation to try and resolve this reactivity. Yes. In the long run, you think that could possibly help, right? Yes. I mean, okay. It will help. But you don't realize that when we teach meditation, we also explain things to you that speeds up the process of understanding. But if they were to adopt a precept within themselves, If you were to practice meditation, non-Buddhist meditation, chances are that you will not be taught the concept of precept dharma. I guess what I'm trying to ask is, if these individuals who are non-Buddhists were not to adopt the precepts, would the meditation practice be sufficient to prevent a repetition of what they would have done in the past? Yes, it would. It would, It would. because of this. But it's not as effective as the way we train you to do. Because in Buddhism, that's the very first thing you learn. It's not killing. So the barrier is right there. The first hurdle is that non-killing. Usually they don't actually kill the wife, they just bruise her, hit her, you know. That's a quasi-killing. Yes, quasi almost killing. Yeah. So you're talking about harming them. You're harming someone else before you kill. It's not that far away from killing. It's not. You're killing the spirits. You're killing the self-esteem. It's much worse than physical killing. Those people are scarred and hurt for life. Any other questions? Okay. All right. Then it's over. Let's stop here and dedicate the merit and virtues for rebirth, and we'll be done. Turn to